Okay, so this is Vector Mechanics for Engineers, Statics. So this is the course syllabus for this course. So we have the course number. So for this mid-year, we have 3 units, so 10 hours per week kay ang nakaschedule sa to is 2 hours per day. Then we have consultation, and actually you can contact me through Messenger anytime if may mga queries. So read through this course syllabus, so na mga corresponding topics nga kung sa itong i-take up for this mid-year. We have weight in percentage for your assignments or seat works, long quiz, and midterm exam or term exams. So this is for midterm and then for final term. So that will be equivalent to 100%. Tapos, ang computation niya, ana, so we have 25%, 35 for long quiz, 40 for term exams. So, per term na siya. So, more than na siya ibutang dinhi no value. So, ito na value. Dayon, 1/3 for your final grade, 1/3 ang makuha for midterm, 2/3 for the final term. Dayon, mo din siya ang mga sa grading system. So, 1.0, 125 the corresponding percentages niya. Kung pila inyong makuha dere, mo na siya itong base dinhi for your grade. Okay, so chapter 1, so muna ito ang reference. Murag na ako inahatag sa inyo duha ka ebook. Okay, so these are the topics for chapter 1. So we have here chapter 1, what is mechanics, defined as the science which describes and predicts conditions of rest or motion of bodies under the action of forces. So whatever forces nga imong gi-subject sa imong body, imuha na siyang ma-define through this mechanics. So makita nimo imo siyang ma-describe unsa siya pag-move or ma-predict nimo ang iyang condition, kung move ba siya, kung ma-remain ba siya at rest, wala ba siya emotion under the forces ni imong gi-subject. So it is divided into 3 parts. We have rigid bodies, deformable bodies, and fluids. So sa rigid bodies natin duha, we have statics and dynamics. So panikaron sa atong subject natin diri bodies at rest or at constant velocity. So mechanics is applied closely related to physics. So many concepts will build on to that prior knowledge. So kung sa to yung hibalan sa physics, applicable na siya diri sa ato ang discuss. Mechanics is also the foundation of many engineering topics. Okay, so with your knowledge of statics, so unsa ba imong pwede mahimo ana? So ani mo siya pwede i-apply. So we have first, you can calculate the force in each member of this structure. Kani siya. This is a truss. Tapos, pwede na to na siya makompute kani isa-isa. Unsay mga value ana niya? Unsay force nga iyahang gina-exert to support sa imong structure ug to support the vehicles or unsa may moagi dinha nga bridge. So in order to design it to withstand the loads that it will experience. Second, it can determine, or with the use of statics, we can determine forces that this prosthetic arm and leg will need to withstand to make exercise possible for the wearer. So pwede na to na siya makompute pod. Design joints, supports, and trusses of tower cranes such as this one, that is used to pick up and support various payloads. So, pwede na to ma-design iyang joints, kani, kung sa iyang support din ano siya, may bala na to pila ang force nga exert sa cable nga nag-support ani. So, pwede na to na siya i-compute with our knowledge of statics. So, these are the fundamental concepts and principles. Okay, so basahon na ninyo. So we have space, time, mass, and force. Then we have parallelogram law for addition of forces. That forces acting on a particle may be replaced by a single force called the resultant force. So obtained by drawing diagonal of the parallelogram which has sides equal to the given forces. So kani siya will be applicable later. So tanaw natin kung saan na to siya pag-apply. So muna siya actually ang application to replace by a single force katong mga forces nga nag-act say on a particle. So naa kay forces nga nag-act ana. You can use the parallelogram law. Imbis nga duha siya ka force, you can replace it by a single force. The principle of transmissibility states that the condition of equilibrium or motion of a rigid body will remain unchanged
If a force acting at a given point of a rigid body is replaced by a force of the same magnitude and the same direction, but acting at a different point provided that the two forces have the same line of action. So, kani siya, say for example, na kay object, na din kay force na i-apply. So, through principle of transmissibility, kani siya, pwede daw nimo na siya i-transfer at any given point along this line of action. Line of action is line of action. Kung aha ang agianan sa imong force. So, pwede nimo siya i-transfer sa ibutang nimo siya diri. Diri nga point sa imong object. Diha. Pwede na siya, equivalent na siya. So, mo siya principle of transmissibility. Then we have three fundamental laws of Newton. So, formulated by Sir Isaac Newton in the latter part of the 17th century. So, we have first, second, and third law. First law, if the resultant force acting on a particle is zero, then the particle is in equilibrium, or stated mathematically as this one. We have summation of forces is equal to 0. So, summation of forces, or the vector sum or the resultant of all the forces na nag-act on that particle, dapat equal siya sa 0. Or, we can say that it is in equilibrium. Second law, acceleration of a particle is proportional to the resultant force acting on it. So, proportional daw ang acceleration on the resultant force. Or we have summation of forces equals mass times acceleration, or diba force is mass times acceleration. Third law, forces of action and reaction between interacting bodies are equal in magnitude, opposite in direction, and co-linear. So kung nakay force, nakay-exert nga force, napo na siya equivalent reaction force, which is equal in magnitude. So kung nag-exert ka og 10 newtons, ang force po na siya, or yung reaction, equivalent po siya sa 10 newtons, pero opposite ilahang direction, but they are collinear, or na sila sa same line of action. Then we have Newton's law of gravitation. So kani siya states that two particles of duha ka mass, M1 and M2, are mutually attracted, equal, and opposite forces. Ano siya? Kana mass 1, mass 2, magnitude F, kani siya, bila na iyang value, given by this formula. So, example ani, or particular case, is the attraction of the Earth on a particle located on its surface. So, Earth, a certain particle, so may attraction between the particle towards the Earth. So, taking M equals the mass of the Earth, M equals the mass of the particle, so kani siya sa Earth, example lang ha, kani siya sa particle. R dayon, kani siya is the distance or the radius of the Earth. So, from the Earth's center, padulong sa particle, so muna siyang R. Then, natin tayo constant dayon nga, or value nga G, where G is equal to 9.81 meter per second squared, constant of gravitation. Magnitude W, or the weight of the particle, so kung nakay sa Earth na particle, so na siya ay corresponding weight, or kani siya is the force of attraction of that particle towards the Earth, which is equivalent to weight nga mass times gravitational constant nga 9.81 meter per second squared. System of units, we have SI units, and then we have US customary units. So for SI, International System of Units, abbreviated SI. Unit, kilogram for mass, meter for length, seconds or time, tapos Newton for force. So these are the basic units. But force N is derived from multiplying mass times acceleration, or force, mass, acceleration, mass in kilograms, acceleration meter per second squared. So, na din ka equivalent value nga newtons. For US customary units, force in pounds, mass in slug, acceleration feet per second squared. So, pounds is equal to mass nga slug pound second squared
feet over feet times acceleration nga feet per second squared. So, mag-cancel out na, mag-cancel out na, mag-cancel out, mag-cancel out. Okay, 3 of the kinetic units referred to as the basic units may be defined arbitrarily. The fourth unit, referred to as a derived unit, must have a definition compatible with Newton's second law, which is force is equal to mass times acceleration. Again, US customary og SI. So, mass, slug, force, pounds, acceleration, feet per second squared. For SI units, dapat mo ni siya, dili ni siya pwede kay usahay sa exam. Ang akong gihatag nga unit is pounds. Paabot niya sa answer, ang iyang gihatag is units. Which is dili na siya pwede. Kung US customary gali siya nag-start, dapat tayo mo answer ana US customary gihapon. Napoy uban kay nagparis o kilogram tapos feet per second squared, which is wrong. Kaya ang feet diri na siya sa US customary. Ang kilogram, diri na siya. Ang mass diri is slug. Ang mass diri is kilogram. Dili na siya pwede magparis. Naagi nag-answer ginana. So, wrong yun siya. So, timanan lang niyo kung example ang gihatag nako is meter, kilogram, second, pareha man second. Newtons. Dapat imo ang answer ana. Narapod sa newtons, mass, nga, or meter, tapos or kilogram, meter per second squared, mo siya answer. Or naa siya sa SI units. Pero ang given nato is feet. O kana lang daan. Seconds. Dapat imo answer ana is pounds or feet gihapon. Or naa siya sa US customary. Always gina siya in every solution na kay answer. Example, 10. Dili pwede nga wala units. Dapat 10 feet ba na siya? Or 10 newtons, dapat na agad always unit. Pag wala unit, pag 10 ragi na siya, 10.78 na. Ano na siya? Carabaos? Chickens? So, always na unit. Pag naana ragalin yung answer, na naka-box. Wrong gina siya diretso. Okay, so conversions, o mga symbols, o mga kwan sa nadere. Prefixes, giga, mega, kilo. So, tanaw na nito na. Decimal places di ay. Every time na mag-exam ta, always kina siya 3 decimal places. Para uniform tatanay. Example nito. 10.67489. Dapat nana siya ang answer. So, ibutan nyo is 10.675. Tama na siya sa 3 decimal places. Then, syempre, round up nyo siya sa upper, kung ano siya, number. 10.675. Then, units na yun in kilo, say, pounds. 10.675 pounds. 3 decimal places. So, kung nag-solve ka, kaya syempre, taas mo na itong solusyon. Solve ka diri na kay value. Naka 3 decimal places kina siya. Solve ka diri naka 3 decimal places. Pero pag 0 na, understood na, dili na butang. Till mo, abot ka sa imuhang final answer. Ano? 3 decimal places, gyapon na siya. Or, dira, pwede na mo siya i-round off. Kaya, ano maging siya ang tendency? Pag dili siya naka 3 decimal places, pag sugod pa lang, example, 10.955, ana siya ang dapat. Imong gibutang is 11. Paabot nimo diri na po kay na-solve. Gigamit nimo na siya nga value. Imo siyang gi-substitute nga value. 11 imong gigamit. Paabot nimo sa final answer, ana, layo kaayo ang imong value. Kay pag start pa lang sa solution, gasira ka round off. Paabot nimo sa final answer, layo kay mo answer. Wrongan ako na siya. Wala man ka na follow instructions. So, ako instruction, gikan karon pag start until sa final term, 3 decimal places. Always. Kada value nga imong gi-compute, 3 decimal places. Okay. So, method of problem solution. So, kung mag-analyze galit og problem sa statics, muna siya ay mga steps, kibali. So, problem statement. So, kung unsa tong given sa problem. Given data, specification, kung unsay kailangan nimo pangitaon, dayon tan-aw nimo ang figure dayon. So, muna siya ang first.
So, dapat ma-identify nimo unsay given. Given in terms of values, na kay mass equals, na ipangbutang nimo na siya, force equals, butang nimo tanan ang given, then imo ding sketch kung sa tong given nga figure. So, kapat kabalo ka na. So, muna siya given nga problem. Unsa dayon ang iyang ginapangita. So, dapat naka-identify na nimo na kabalo ka na. Di ka kabalo unsay gipangita, di ka kabalo unsay solbon. Next dayon is free body diagram. So, create a separate diagram. So, kabalo man ka sa figure nga given. Maghimo din kag another diagram which is called the free body diagram. Ang free body diagram naa diha ang tanan forces sa given nga problem. Sketch nimo tanan known meaning nabalaan nimo nga value ug mga unknown nga mga values. Muna siyang free body diagram. Dayon sunod is i-apply na din nimo kung unsa tong mga principles nga pwede nimo ma-apply or statics nga pwede nimo apply in solving the problem. Dayon. Pagkaman, solution. So, solve nimo siya based on the principles. Dayon, ibutang nimo ang answers given the units. Test for errors in computation. So, pwede nimo i-check imo ang check nimo yung solution. Dayon, apply experience and physical intuition to assess whether the results is reasonable. So, tanawon na nimo kung sakto ba yung mga answers. So, naman kay checking na pwede nimo i-check kung sakto ba. So, paggamit nimo sa principles, pwede nimo gamitan og say summation of forces. Dapat tanan nga imong gisama forces mag-equal siya sa 0. So, kana siya is one way of checking if ang imong gigamit or imong solution is correct. Ang accuracy daw sa imong solution magdepende aning duha. So, kung accurate ba ang imong given data o accurate ba imong perform nga calculations. So, muna siya nga at the start of analyzing the problem, dapat imo gid siya ma-identify unsa tong mga given data. Kay napoy uban, nakasulat na diri ang problem, nakasulat ang data. Ibutang dito nga 15 kilonewton mo na siya ang given nga weight. Pagbutang niya, pag-identify niya karon sa mga given, ang gibutang niya is 51 kilonewton. So, dili na accurate im data, wrong na daan. So, ang kanilang assign ani, dili ka pinanghag. Then, awon nimo, i-review nimo, ay ka mag-start sa imong solution. Accuracy of computation, so muta kong ingon nga dapat 3 decimal places. Kaya para pag-start, 3 decimal, 3 decimal, 3 decimal, until the end, dili kayo layo sa correct answer ang imuhang na-compute. Okay, so these are some examples ng unit conversions. Example, convert 2 times 10 to the 5th Newton per mm squared to gigapascal. 1 pascal is Newton m squared. Dali naman ni. Unit conversions naman ni. So, unsa imuhang i-multiply ani para mahimo siyang meter. 1,000 meter is 1 meter. 2 10 to the power of 5 Newton mm squared. 1,000 mm squared over 1 mm 1 m squared. So equals 2.5 times 10 to the power of 5. Multiply nimo siya of 1,000. So 1,000 mm equal na siya sa 1 m tapos squared. So ang answer dayon is 2.5. 2 ram day. 2 cos 200. 3 pilam ni ka zeros. 200 giga times 10 to the 9. So mo siya 200 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ano siya, or 200 times 10 to the 9. This is Newton meter squared. Newton meter squared, or 200. 10 to the 9 is giga. This one is Pascal, or 200 giga Pascal. So, yun na siya ang conversion. So, kaning assignment, sa akong gibutang dito, i-submit Wednesday, tomorrow. Okay, so that's it for chapter 1. By the way, naatoy nag-ask ganina, pasig malibog mo, wala ko'y dungag. Kani, kung magbutang bitaw units, usahay kay inani mo ko siyang kasulat.
say pound per ano, pound second squared over feet. Or ang uban no sulat is pound feet or pound. Parehara na siya ha. Ani parehara na siya. Kung naka-dash or multiply or same ra na siya. Kay basig abi ninyo yung minus sign na siya, di na siya minus sign. Pound kasi inani ko magsulat. Say pod inani. Pagsulat ra na sa unit ha. Wala man po unit nga kilogram minus meter per second. Hindi pa siya minus. Understood na siya nga kilogram times or dash meter per second squared. Balik ko muna ibalik tibuok unit ano ang value. Okay? So muna na siya akong pa-apas.